Karibuni kwa hii show. Show yenyu, show umekuja kupenda, show ambayo imeanza leo mapema kwa sababu tuna show mbili. Show hii ya kwanza tuna discuss matukio ya hivi punde yanayojiri huku nchini. Watukufu wa Kenya, karibuni kwa show. Thank you for being part of this wonderful show. As usual, I'm your host Jakes, the moderator. Hii ni show yenyu, show kali, show fiti, show mmekuja kupenda, show mmekuja kungojea kila wakati, na leo tumeanza mapema. Hii ni show ya kwanza, kuna show ingine inafuata pindi tu after hii, so kaa kitako keti, tuna mengi ya kuwajuza. Watu wa Siaya leo wamepokea habari kwamba deputy governor wao haendi popote. The deputy governor has been saved. The great people of Siaya today, your deputy governor has been saved. Yeah, today we saw an interesting debate in the Senate where the deputy governor wa Siaya, William Oduol, I think that's the correct name for the governor, has been saved. Leo ameokolewa, amefanyiwa uokovu na watu wa Kenya Kwanza. Kenya Kwanza senators wamefanya ile kitu, or rather Senate, let me call it Senate, but watu wa Siaya, do you love the outcome? Do you love the outcome? Leo tumeanza mapema kidogo. Hii ni show ya kwanza. We have another one. We have another one. The first one we are dedicating it to the great people of Siaya County. Watu wa Siaya vipi? I would want to know your reaction. Do you support what the Senate have done? Are you in agreement that the senators have agreed a vote of, I think, 27 against 16 to save the deputy governor wa Siaya County? Karibuni sana kwa hii show. As usual, I'm your host Jake, the moderator. Leo nimeanza mapema saa 2. Lakini zaidi ya yote, let me know where you're watching me from. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Ninamwona Triskana Belly ananitazama akiwa maeneo ya USA. Karibu sana. Nani mwingine? Richard Charles ananitazama, anasema hi, asante sana. Halima Aziz from Kampala, Uganda, karibu sana. Let me know where you're watching this show from. The first show of the evening, karibuni sana. We have a great show or rather shows lined up for you back to back. Okay, David Kipkoril unaniambia unanitazama ukiwa Bungoma. Aaron To unanitazama ukiwa wapi? Let me know where you're watching me from. Asante sana. Unasema hivi Aaron To, my question is that does the deputy governor is he eligible to manage county resources, or is it the governor? Swali nzuri. Aranto. Namuona Edward Abwango anasema hi from Kakamega County, karibu sana. Let me know where you're watching me from. Like hii video, share hii video. Wacha tuwe na show moja kali. Senate wamefanya ile kitu leo. Senate wamefanya ile kitu. They have saved the DG, despite the DG having a seat worth 1 million and 2 seats za wageni worth close to 500,000. Wamesema it's okay. It's okay. My question is, uko counties, what is happening? Because hii ni moja tu. If we were to do an audit of these counties, kwa wenye ambao bado hawajapigana, deputy na governor hawajapigana, deputy na MCAs hawajapigana, what will be unearthed? Kwa sababu pesa zinatolewa, pesa ni zetu wadau, hizi pesa ni zako, zile ambazo unakatwa. Yeah, the next show we'll be talking about hizo pesa. But kwanza tunaongelea watu wa Siaya, watu watukufu wa Siaya. Leo mmeseviwa governor wenyu, rather deputy governor, amekuwa saved from impeachment. But mna feel vipi? Is it right? Is it the right move from parliament, or rather from the Senate? I don't know. Let me know from you. Mbio. It's your show, your first show. We have another one after this. But namwona David Kiptum ako ndani anasema you're watching from Webuye, karibu sana. Namwona Edward Abwao ako ndani, asante sana. Na yo Junior Neyo, asante sana. I thank you for your comment and your feedback. Asante. Like hii video mbio hapo kwa YouTube, hapo kwa Facebook, give it a thumbs up kwa sababu hii show ni show yako. Show tumeanza mapema leo kwa sababu show ni mbili. Show ni mbili, show kali, show fiti. Lakini ilianza vipi? Ilianza na MCAs, or rather sorry, ilianza na Oduol kupiga firimbi. Kwa yeye ndio whistleblower wa county ya Siaya.
akasema kuna utumizi mbaya wa doo, pesa zinatumika visivyo, kumekuwa na watu wanatoa pesa kuna watu wanatoa pesa visivyo. Lakini sasa kumbe baada ya siku 2-3 tables zikatan, akaambia in fact yeye ndiye mwenye makosa, yeye ndiye mwenye makosa, na county ya Siaya kupitia wana county especially the MCAs wakamtimua. Kwa nini? Kwa sababu walisema akona gross misconduct what and now today ilikuwa ni determination after yeye kuwa impeached kwa county. Sasa akakuwa leo ndio kesi inafanyika katika Senate, na Senate wamefanya ile kitu. Kulikuwa na mgao kulikuwa na mgao ilikuwa vipi? Ya kwamba watu wa Kenya Kwanza, let me call it Senate ikakuwa divided. Of course tukaona the minority side ikijitokeza and the government side ikijitokeza. Of course the government today imeokoa DG. Orengo, kazi kwako. Orengo, kazi kwako. Sasa swali ni je, who is to blame for all such forms of misuse of Kenyan money? By the way, by the end of the day, hata kama inakuanga mgao wa county, it still remains Kenyan money. Let me know your comment and let me know what you're saying. Naona wengi mmetuma ujumbe hapo kwa comment section. Asante sana. Namuona Kiox Vini umetuma ujumbe wako, unasema corruption starts with Orengo and ends with Orengo in Siaya. Okay. Winnie Onyango, I see you. Unasema it is a short-lived government and corruption is the order of the day. I see you, Winnie Onyango. Namuona Daniel Kiptum ametuma ujumbe wake. Namuona Edward Abwayo ametuma ujumbe. Namuona Nayo Junior Nayo ametuma ujumbe. Let me know where you're watching me from. Like hii video, share hii video. Wacha tuwe na show moja fiti. Show moja kali. Fupi but good, Thank you very, very much. I want to thank you guys for always subscribing, sharing, and liking our videos at Mtembei. You guys are just amazing, and we always appreciate all your support. Let me know unanitazama ukiwa wapi. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Let me know where you're watching me from. Let me know kupitia hapo kwa comment section. Nijuze unanitazama ukiwa wapi. Link inaingia hapo tu kwa comment section. Nitakueleza jinsi ya kujiunga na hii show. Wacha nisikie maoni yako. Wewe unakubaliana na Senate ya kwamba ni sawa Deputy Governor wa Siaya aendelee na kazi? Tume ya EACC, Anti-Corruption Unit, mko wapi? Mko wapi? Because some of these things zinashtua bwana. Mtu anakalia kiti kimoja hivi, kiti cha zaidi ya mita 1, a whole million. Na I'm sure kuna watu kwa hiyo county wako na mashida kibao. Hizo pesa zingewasaidia na mbali sana, lakini sisemi kitu. Wacha nisikie kutoka kwako. Namuona Alex Karani anasema ako county 003. Asante sana. Valin Tabi na kuona unasema you are watching from where? South Africa. Karibu sana. Namuona Kiox Vini unasema corruption. Okay, I think kwa nimesoma. Hassan Malaika, I see you from Mandera. Karibu sana. Isabella from Wingi, karibu kwa hii show. Daniel Kiptum, Mayo, karibu kwa hii show. Asante sana guys. Thank you for making this your number 1 show. Tuanzie hapa. The motion of impeachment against Siaya Deputy Governor William Oduol in a majority vote, that's 38 out of the 39 members of County Assembly who were present, supported the motion, accusing Oduol of, among other things, gross misconduct, violation of the Constitution, and abuse of office. A 14-member special House committee has been formed, with County Assembly Speaker George Okode directing that the committee incorporates views from members of the public and present its findings to the House within 10 days. The Assembly had last week unanimously ditched a petition filed by Oduol accusing the Siaya Governor, James Orengo, of graft in his running of the county. I further direct the committee to take cognizance of the provisions of Article 47 and 50 of the Constitution of Kenya 2010 on fair administrative action and fair hearing respectively. The committee should also note the provisions of Standing Order number 71-8 read together with 72 of the County Assembly of Siaya, which in effect provides that Deputy Governor has the right to appear and be represented before the Special Committee during its investigations. Okay. Ilianzia hapo wakasema wamuimpeach,
na baada ya kumuimpeach, of course leo ikawa ni kupiga kura hapo Senate. Wakapiga kura na ikawa deputy governor amenusurika. Lakini kidogo ninawarudisha nyuma na waleta mbele. Sikiza hii kwanza. Kiti cha gharama ya zaidi ya shilingi milioni 1 cha naibu gavana wa Siaya William Oduol kimezua maswali mengi kwenye kikao cha kamati maalum ya Seneti inayomchunguza. Oduol akitakiwa kueleza ni vipi anakalia kiti cha thamani hiyo bila kujali mali ya umma. Stephen Leto anaarifu. Hiki ndicho kiti cha thamani ya shilingi milioni 1.1. Ni kiti anachokalia naibu gavana wa kaunti ya Siaya William Oduol anapokuwa ofisini mwake. I, CPA Dr. William Oduol. Maseneta wa kamati maalum inayochunguza kutimuliwa kwa naibu gavana huyo ofisini walipiga foleni, kila mmoja akitaka kukikalia. You remember there was a wheelbarrow that costed 80,000. Yeah, so are you comfortable? Ilichukua muda, kwani baadhi ya maseneta walikuwa wakielekea kwenye mitandao kutafuta maelezo kuhusu viti vingine kama hiki na bei yake. This is the chair that the procurement director told us that there was an open tender and the lowest bidder was 1.1 million. And you are now what we can term in procurement terms as the user department or the user officer, correct? The user department is the Department of Governance. But in terms of individual, you are the one, the ultimate user. Yes. Of the 1 million chair. Yes. Naibu gavana Oduol akijipata mashakani kuelezea ni kwa nini pesa za umma zilitumika kununua kiti kimoja katika ofisi hiyo. Would you be surprised that is the chief officer for governance who requisitioned for your chair? Yes, because my budget and governor's budget sits in the Department of Governance. So now you agree with me? Yeah, he is the accounting officer. Yes. For governance. What? It can be taken. Now you've seen it. Na sio hiki pekee. Viti hivi viwili pia viligharimu shilingi 500,000 kila moja. Kwa ujumla, viti vitatu katika afisi ya naibu gavana Oduol ni vya shilingi milioni 2. It is an ordinary chair, so I didn't suspect that chair would cost 1 million. There's no value for money there. Oduol alipokuwa akijitetea, aliwaelezea maseneta kuwa anatamani sana urafiki wake na gavana James Orengo urejee kama ulivyokuwa awali. Kamati hiyo imekamilisha kikao hiki na sasa itaelekea kuandaa ripoti itakayowasilishwa bungeni Jumatatu ijayo kwenye kikao maalum. Stephen. Deputy Governor William Oduol were today told that the Deputy Governor was using a chair worth 1 million shillings. The senators were told that the Deputy Governor incurred an expenditure of 18 million shillings in his office furniture and renovation works. Stephen Leto reports. Call it devolved luxury or better, a 1.1 million shillings sitting comfort. This is Siaya Deputy Governor William Oduol's lavish chair that cost the taxpayers in Siaya County 1.1 million shillings. I, CPA Dr. William Oduol. When it was brought to the floor of the Senate as an exhibit by the petitioners, senators in the special committee were told of how a deputy governor used in excess of $1 million to secure a single chair amid hard economic times. You remember there was a wheelbarrow that costed 80,000. Yeah, so are you comfortable? Interrogation by the committee revealed that the payment of 1.1 million shillings for the chair was from the lowest bidder. This is the chair that the procurement director told us that there was an open tender and the lowest bidder was 1.1 million. And he said it was a procedural. Members, can you check, please? Senators lined up to have a feel of the orthopedic chair, whose physical characteristics included an adjustable armrest, lumbar support, adjustable seat depth,
tilt and lock, adjustable height, and a spongy feel. And you are now what we can term in procurement terms as the user department or the user officer, correct? The user department is the Department of Governance. But in terms of individual, you are the one, the ultimate user. Yes. Of the 1 million chair. Yes. As if that was not enough, 2 more static chairs cost the county of Siaya 500,000 shillings each. In sheer extravagance, 3 chairs in the Deputy Governor's office cost the taxpayers 3 million shillings. It is an ordinary chair, so I didn't suspect that that chair would cost 1 million. There's no value for money there, if you ask me. The spotlight directed at the officers that procured the seat for the Deputy Governor at an exorbitant price. Would you be surprised that is the Chief Officer for Governance who requisitioned for your chair? Yes, because my budget and Governor's budget sits in the Department of Governance. So now you agree with me? Yeah, he is the accounting officer for governance. Deputy Governor who spent the day-long sittings to defend himself against all the accusations that led to his impeachment told senators that he has been gagged from transacting any official functions in the county. The committee concluded the hearings today and is now racing against time to prepare a report that will be debated during a special sitting scheduled for Monday. Stephen Leto, Citizen TV. Okay. Ladies and gentlemen, karibuni sana kwa hii show. Thank you so much for making time for us. We have a great show lined up for you. Today, Senate wamefanya ile kitu. They have saved the DG of Siaya County. The great people of Siaya, you have your deputy governor back. I don't know what happens from here. I don't know what the relationship becomes between him and the current governor, Orengo. What happens after this? We saw even the senator of Siaya supporting the removal, but unfortunately, haikuenda hivyo. We saw ODM allied senators supporting the removal, but unfortunately, haikuenda vilivyo. In any case, Kenya Kwanza carried the day. Let me show you the results, even as I bring in Ochuka and many to comment about this. So those are the results. As you can see, 27 out of around 16, 15 thereabout decided not to send the DG home. So Odor ameponea. Those are the results, and we have them for you. That was when the voting was taking place. So the deputy governor continues. The thieving, or rather the misuse of public coffers, continues. This was the results. Senator Methu, Senator Chimera, Senator Cherengi. Mr. Speaker, I vote yes. Senator Kathuri, proceed to vote. Mr. Speaker, I vote no. Senator Mungatana, kindly proceed to vote. Mr. Speaker, I vote no. These are the results of your division. Ayes 16, noes 27, abstention 0. So the nays have it. Okay, this is our first show. We have another show coming up immediately after this one. This one is just a special one for the people and the great county of Siaya. I begin with Cornel Ochuka. What is your take? Do you agree with the decision from the Senate? Sisi hata tuna shida sana. Sisi tulijua watafanya hivyo. We are not shocked. You know, this is a government whereby wanataka kutuonyesha that vita ambayo iko katikati between governor na deputy governor wana take advantage, so that saizi inaonekana Oduol ni mtu wa UDA. Sasa inaonekana sasa huko Nyanza sasa Oduol sana Siaya ataegemea upande wa rais, atakuwa na pia rais story na maybe kutafuta proof ndio onekana Orengo ni mbaya, na tunajua pia wako na mbinu ya kuleta Orengo kwa Senate wa impeach yeye.
hiyo pia tunajua ndio waweke Oduol akuwe governor, tunajua hiyo na tunangoja tu wanaifanya lini hiyo, ndio sasa tunaongoja wanataka kuifanya lini, because deputy governor lazima awe mtu mwenye anaheshimu boss wake. Na kwenda kwa senate ni ameponea because amepewa tu hiyo loophole na watu. Unajua wanasema Siaya kuna corruption. Kunayo, lakini walete evidence. Sasa ndio deputy governor amerudi. Wacha tuone atafanya kazi aje. Aha, shikilia hapo tu Ochuka, naja kwako kwa sababu hii ni special na ni fupi, inaisha before saa 4 itakuwa imeisha, so that we have another one. Mambo ni mengi, masaa ndio machache. SG, good to see you my brother. Am I not a happy man? Hi, how are you? Hey, pole bana, tumekuwa tunagongo nje na hii mtandao, hata nilikuwa nadhania natumiwa na hii serikali ya William Samuel. Unajua watu ambao wana maneno makali against the government wana shida hii. Amepewa pesa. Nilidhani amepewa pesa bwana. Alipotea, ametulembea sana. Hapana, hiyo ilikuwa YouTube. Hata mimi nilikuwa nimeshuku. Nikajua amegongwa kitu. Lakini usikatae pesa Jex, wewe kula. Unajua nimekuja kurealize. Nimekuja kurealize if you are not corrupt in this regime, wewe you are out of fashion. You are out of fashion. Hii ni wakati ya watu kuwa wakora. Until inchi ishe imalizike tuanze afresh, because if you can see senators voting for corruption, then that is an endorsement from the president himself that the country is out for grab. Kitu ibao iko hapo haina mwenyewe. Kama uko na neighbor ambaye nyumba inaanguka, I think it is important wewe uanze kwenda kukata magugu kujiwekea kukaa huko ndani. So it is a sad time to be in Kenya, and it is now official that corruption is way of life in UDA. What I saw today in the Senate, it is and particularly from the people of Mount Kenya, I think we have a very mediocre group of people that we have never had in the history of Mount Kenya. I look at Medhu, the way he is arguing like a child. Look at Dhangwa. Yeah, I mean, they are picking fights where there are no fights. You miss wakina Kembi Getora. You miss wakina Kiraito Murungi. You know, people with substance. What we have today is completely something that I've never seen in my life. That people can, and even the senator of Murang'a, that lady, you find the argument. Mtu ambaye ako kwa committee ameona evidence. In fact, Oduol mwenyewe alisema I agree, yenyewe niliinterfere na procurement process, aka confess. You can imagine. And Kenya Kwanza and people from Mount Kenya and Rift Valley, because it is a man and he is a rock star, anaenda France anaongea, so they have to support him whatever the cost. It is a sad thing, I'm telling you. It is to recover from Ruto leadership, because it is a pandemic. I think it will take Kenya 100 years, because each and every day he is there, it is worse than COVID. I'm telling you the truth. It is worse than COVID. And the only thing we can do is just wait and watch, because that's what you do when you know that now the government is. But it's a good lesson. It's a good lesson for the people who come after this regime, to see what the kind of leadership we are experiencing. And you can see even signing a finance bill ni kama mchezo kwake is like a joke. It's like it is not not issue. And then we see when this money is collected, Jakes, we'll see them next Sunday in another church abusing Uhuru, abusing Raila. Next Sunday, another Sunday in France doing rock and roll, singing for the rock and roll, and so many things. Being a rock star, an international tourist. One meeting. Let me put it this way: one entourage of a president, it is consuming millions of shillings, but it is the taxpayers who are paying.
and they have no feeling about it and they don't fear about it. And Kenyans feel like it is hard. As I finish, to give my friend there Molo Molo to talk, it is difficult to imagine that pesa zenyu zinatumiwa and Kenyans are sitting pretty because I voted for the government and I am feeling ashamed on what they are doing, and I don't want to be part and parcel of anything else. That is a shameful part of it. Okay. But wacha tuone mheshimiwa. Okay, interesting. Today Orengo has been saved. I don't know what happens from here, but Omolo mbio mwananchi ndio baada ya siku ndio amepoteza, kwa sababu hizo pesa ambazo zilikuwa zinajadiliwa na mambo mengi ambayo si Siaya tu. I'm sure tukifanya uchunguzi, hii story iko kila mahali. Tukienda kaunti ya Nairobi, kaunti ya Wajir, kaunti ya Mandera, hatutakosa such scenarios. Lakini leo Senate wamefanya mambo. One, do you agree with the Senate? Omolo. Okay, ni kama amehang. Cornelo Chuka, do you agree with the Senate? Okay. Yes, unanisikia? Nakusikia, endelea. Unanisikia? Nakusikia, endelea. Yes, kwanza nilikuwa nataka wakati najibu nianza hapo mahali SG amewachia. Hapo mahali Kamau amewachia. And in as much as kwamba hatukubaliani na Ruto, lakini nataka pia Wakenya tujue kwamba we have 3 arms of government na zote ziko na nguvu. Mbona kila wakati tunakaa tukilenga executive peke yake? Do you know that parliament ndio inafaa tu tuna blame kwa mambo mengi? When will we, and it is even in parliament we donated most of our power tukapeana pale. Ruto peke yake hawezi kuendesha nchi kama tuna parliament strong. Now when we talk of parliament, that is including Senate. Okay? The problem that we are having is kwamba these leaders that we have wamejua jinsi ya kuplay na mind zetu. Kila wakati tukiuliza hii tunatupa Ruto. Kila wakati tukiuliza hii tuna Ruto, unajua Ruto wizi, unajua Ruto na Gachagua ni wizi. Ili tusahau kule tusahau ile pesa ambao wana misappropriate pale parliament, tusahau zile pesa ambao wangepaa watengeneze parliament, tusahau pia zile pesa ambao zikuja kwa account, millions and millions of money that are misappropriated katika county level. Kando na pesa zile ambazo tunajua, before nikuja hapa story nilikuwa nasoma, a very sudden story of one family, a couple huko Mombasa. Wamezaa mtoto, nitakutumia hiyo link utasoma. Wamezaa mtoto katika Kilifi County Hospital. Then mtoto akakuwa na complication ya spinal cord, just a toddler. And then he was referred to Coast General Hospital, because Coast General actually is the biggest referral hospital katika Coast region, ambayo ina serve all the way to Tana River. Then alipoenda pale akahudumiwa, unfortunately the child did not make, akakufa. Now Mombasa County imeweka sheria kwamba any child under 5 years akitibiwa apone ama kufe, the bill inakuwa waived. Okay. Now these parents, sababu I think for one or the other, I don't know whether because they are new ama because walizalia Kilifi lakini wana reside Mombasa mahali Shanzu, walipoenda utaka manake Mombasa Cement iliwalipia bill mochari, wanataka kwenda kuzika. Ile bill ya hospital ilikuwa 95k, wanataka kwenda clear waiver, wanaitishwa voters stand. But you do not vote the Mombasa County, forget about the waiver. These are the things that you see is developing at the county level. Can you imagine? This is a Kenyan, lakini sasa is being discriminated at county level. Where Jekungesikizi went Kenyatta Hospital,
alafu baada ya upewe services ulipiga kura, si ingekuwa ni moto? Lakini sababu inafanywa na county haionekani. This is discrimination against even the constitution, na kuna vitu vingi sana kama hizo mfanywa na county kando na misappropriation. Now tuongee mambo ya Siaya ili tuchangamke mbio mbio. I don't agree with the Senate. Senate wamekuwa ndio nyumba saa zingine ya kusanitize, you know, ya kusanitize corruption. Okay. Do you remember the time of Sonko? Sakaja was a senator. Right? Yeah, Sakaja was a senator. Do you know he did not voted simply because kazi zote za advertisement Nairobi Sonko alipatia, na I think it was a 8 million contract, and that is why alikula kanyamaza. Now ukiangalia kama hii mambo ya Orengo na mambo ya you know Oduol, it is because kwamba mwingine akula kushinda mwingine, that is why issues zika spark. Lakini I'm telling you, of all the 47 counties tuko ambao wanakaa chini wanakula vizuri na hatuwezi kufikia, not unless wakati wa Waititu, you know, na Nyoro. Wakati Waititu alianza kukula pasao Nyoro, ndio Nyoro akapiga kelele, mambo mengi katokea, you know. So hii ni mambo ambayo inaendelea katika counties. Kuna sasa kama hii, hata huyo Oduol mwenye anataka kujitetea, nikuulize je, nikuulize hiyo kiti imenunuliwa, uwezi kuniambia ya whole deputy governor G alikuwa juu kwamba furniture za ofisi yake zinanunuliwa wapi na nani amepatiwa procurement, alafu unakuja kalia kiti kutoka uchaguliwa ya 1 million ati sasa unakuja kujua the value. So all these things is not making any sense, and the Senate, you know, for no reason wanaenda wakiwa sanitize. Yes. So unajua kama ningeulizwa kama shikilia tu hapo kidogo tu, do you know even the step that we have now? See, like Orengo was the person saying that Ruto wants still devolution, but he's the one now that is still devolution on his own part. Okay. Yes. Semikali kutoka kwa Omolo ya kwamba aliyekuwa hapo awali akikaa kana napigana na corruption, we Agri Orengo, we sawa. Philip Chilchil, I see you. Godfrey Ruto, I see you. Namuona Leonard Makali na kuona, asante sana. Brother Benson, I see you. Collins Ochieng or I see you. Unasema ufisadi ni UDA. Okay, sawa. Maoni yako. Wengi wana maoni kibao, lakini wacha nisikiza maoni yake Wycliffe Azimio. Wycliffe Azimio, habari ya leo? Sijui kama unanisikia kaka vizuri, washa mic yako. Nakusikia salama mkubwa. Habari ya leo? Salama kabisa, labda yenu. Niko salama. Nikuulize, wewe unakubaliana na vile Senate wamefanya leo kutomtimua deputy governor wa Siaya? Okay, nimeingia late kwa mjadala, but from the highlights I had from earlier the day, this is something that was stage managed. There is no justice in this country. Imefikia mahali ya kwamba when you support a certain party ama a certain direction, hata kama wewe unayo makosa ni gani, there is a need there is a way you are covered. Like now they did this to punish Raila Amolo Odinga. Okay. Of which is not good. Yeah. Yeah. So kulingana na wewe Wycliffe, hii ni kama ilikuwa punishment ya Raila Odinga? Yeah, it's a punishment under the Azimio direction. But we need to consider the citizens who voted these people. Let's not do a choice for our own benefits. Okay. But if the citizens comes together and oppose the directive, you know the citizens are your bosses. So they're the ones who placed him onto that position. If they decide it's no, it's a no. Okay. Yeah. Sasa wewe kaka, wewe huoni kama kuna shida hizi pesa zote zilipotumika kule ku refurbish ofisi ya deputy governor? Okay, number one, for innovation to take place, it has to undergo stages, right?
So now, who are these key persons who acknowledged this process to go through? Okay. Number one, was it a priority for these people to vanish an office first of all? We need to consider the basics within the region. If I take, for example, the case of our Right Honorable Mr. Simba Arati, you know, currently is occupying a space he took as an office. He didn't take it as a priority first to set the office of the governor because he saw there are so many challenges within this background. Number one, students need to go to school. He had to fund the bursaries first of all, consider the health situation within the county is good, so the case has to be done the same way to Siaya. So the issue of telling us that they vanished the office first of all, no, this is a big no, this is a challenge, uni ujanja. Okay. Yeah, and this is a way they looted money to support their campaigns. Yeah. Okay. Maoni mazuri, asante sana kwa maoni yako. Asante pia wewe ambaye una like hii video. Thank you for liking the video, for participating in this show. You guys are just but amazing. Naona nani hapa? Yes, ni wasome wawili watatu ambao wana like hii video. Una like hii video wapi? Kwa YouTube na kwa Facebook. Finya hiyo thumbs up Namuona Koech ame like video. Ninamuona Trizak ame like hii video. Namuona Kasila Mugondi ame like video. Honorable Wycliffe Agura ame like video. I think ndiye yako kwa show. Namuona Gikenya ame like. Asante kwa kulike video. Daniel Owino, thank you for liking the video. Susan Wamboi, asante kwa kulike hii video. Kirui Lenny, asante kwa kulike hii video. Thank you guys for supporting this video by liking it. Kenya Rebel, what do you think? Do you support what the senators have done? Yes, hebu nisaidie kidogo. Unajua ni, can you hear me? Yes. Hebu nisaidie. What did they decide? Did they impeach him or did they not? No. The deputy governor ameokolewa. He's still in office. Jake, wacha nipe wimbo fupi. Inaenda hivi. Onge nga mababu sekonyo. Onge nga mababu sekonyo. Onge. Yes, Oduol. Oduol is the man. Hawa watu wanaiba pesa. Oduol stood up. So the next renewal, EACC wanafaa angalie mtu. Orengo anasema inasemekana anakunywa pombe sana, hata hawezi kufanya kazi. Waangalie Orengo. Mungu ako na Oduol. I'm very happy. Kama unasema justice, senators walipiki. Thank you Jesus. Hata naenda kukunywa leo. Hata je, wacha nimalize. Mimi naenda kukunywa. Usikunywe, tuna show nyingine after this. Usikunywe. Kama kuna mmoja anafaa kutolewa manguo na chapwe, ni wewe Kenyari. Au kama unaimba hiyo wimbo ni kama ati hakuna mwenye baba ashawasaidia. Huwezi imba hiyo wimbo hapa. Anajisaidia peke yake. Yaani tuache mambo ya babu. Wacha nikwambie kitu moja. Tunajua Kenya inafanyika na tunajua Kenya mnafanya. Unajua Orengo ni mtu ambaye hajaishikwa mali yoyote na scandal hizi zenye mnadhani. Sasa tunajua saa hizi mnataka kukujia Orengo direct. Tunasema kama wewe ni mwanaume, jaribu kuweka Orengo afike pale Senate muone Kenya mtafanya. Mjaribu. Number 2, Oduol anazafanya venye amefanya, amerudi. Aheshimu Orengo. Asipoheshimu Orengo, hakuna venye atadhani atarudi pale afanye kazi na amani. Ya 3, hawezi kuwa governor na hata ikuwa. Hii ni Miguna, sijui nani, sijui huyu, sijui CS wa sijui IT, Owalo, na hao watu hata waiongoza Nyanza. Na kuambia ukweli, na tuwafuati na tuwatambui. Tutambua Raila Amolo Odinga na huyu deputy mmerudisha. Asanteni sana kwa kuturudishia. Unajua pia ni ngumu sana kupata deputy kama huyu. Tunataka kunyosha yeye vizuri. Sasa atakuwa anakuja asubuhi, anakaa kwa kiti, anakunywa chai, anarudi nyumbani. Hakuna kazi atakuwa anafanya saa hii. Okay. Wacha nimalize maoni yangu. Kenya Rebel, ngoja nikuulize. Nani ameumia hapa? Kwa sababu hata kama governor amerudi ama deputy governor amerudi, wana Siaya wamepoteza pesa nyingi sana. Pesa zitakuwa zimepotea. By the end of the day, regardless from what angle you look at, pesa zitakuwa zimeporwa. Nani mwenye kufaidi na hii kuokolewa kwa deputy governor? Asante sana Jesse. Asante sana bwana Jesse, kwa hiyo swali nzuri sana. Wananchi ndio wanaumia. Lakini unajua Oduol alikuwa anafanya kazi ya wananchi. Aliuliza milioni 100 imepotea. Pesa imeenda wapi?
akaenda kauliza mtu wa mute hapo, akaenda kauliza boss wake, boss akasema mimi sijui maneno. Akauliza CFO akamwambia hii pesa huwa tunatoa tunapeleka kwa Orengo huko kwa ofisi yake. So EACC kuje waangalie, watafute hii maneno, waseme hii pesa ilienda wapi. Kama Orengo alikuwa nakula, Orengo kuje kwa Senate tuangalie, alipe na aende jela na atoke kwa nini. Unaona hii mambo ya kutokonya na maliza watu wa emotional kama sijui kuna chuka wanasema sijui ati sijui. This is not about Raila, my friend. Pesa imeibiwa. Investigation has to be happening. This has nothing to do with walo Miguna sijui nani. Unaona? But niwachie hapo wengine wachangie. But I'm very happy. Aha, Azimio Wycliffe. Wewe unaona akina walo kama ndio wamechangia hizi story kwa vile zilivyo. Kulingana na Ochuka anasema kuna watu wamefanya hii story kawa jinsi ilivyo. Wewe unaona kuna mkono wa kina walo kwa hizi story. Wycliffe Agura. Washa mic yako Wycliffe. Kina Elio walo. Hello, nakusikia, endelea. Hello. Nakusikia kaka, endelea. Unasema Elio walo ndiye amechangia? Wanasema ya kwamba kina Elio walo. Unasema ya kwamba Elio walo ndiye amechangia haya yote? Eti akina hao ndo wanajaribu kuleta huu mvurutano ili gavana wa Siaya apaintiwe na picha mbaya. Wewe unaona kama ni kweli ama tu ni ni mambo tu ya Cornelo Chuka? Yes. Umepotea. Okay, Kenya Rebel, wacha nikuje kwako kabla Wycliffe atengeneze sauti, lakini pia kabla nije kwako nikubalie nisome wawili ambao ningependa wasikike pia. Naona Geoffrey Ruto ametuma ujumbe asema hivi, Orengo should be shown the door. Kwa hiyo siwezi kuwa na hoja ambayo ni enough to support the point, but sasa labda huyu mwenye ameresi. Okay, ni kama napata mshiki kwa connection ya Wycliffe Agura I think. Jamaa anajiita Brother Benson anasema hivi, the Senate has done a good job. Vitalis Olo anasema okay, sawa, ni ujumbe visivyo, lakini ni sawa. Namuona John Rungo ametuma ujumbe, asante sana. Thank you guys for liking the video, for commenting. Asante sana. Namuona Mohamed Hussein anasema good news. Fabian Kimbo unasema nowadays you are neutral. That is what we call democracy. Asante sana. Esi Juguna unasema okay. Anaambia Olo should call a spade. Okay. Leonard Makori na kuona, asante sana, na wengi ambao mnatuma ujumbe wenyu. Kenya Rebel, let me ask you. Yes. What happens now from here? Because I am sure a relationship ya governor na deputy already imeingia mshki kwa sababu one point DG alikuwa na complain kuhusu governor. DG ndio amepelekwa Senate, ameokolewa, wamerudishwa the same offices. What happens from here? Going by what Oduol alikuwa sema even in his interview before he went to the Senate, he mentioned that alienda EACC and he notified the EACC. So what I'm assuming the next step will happen, since okay, there's an established fact, there's money that is missing. All right, if the money is missing, the next thing is what? Wacha tuangalie line by line the expenditures. Why is this money, the top person going to talk about interest account? Where was it going? Okay, we shall. So all the so maybe naiona kwa maoni yangu. This is going to the governor. Okay. CFO also has to ask questions. Okay, sino wamefungua vitabu ya nani, watafungua hata huyo Oduol mwenyewe. And for somebody to come here kama ndugu yangu alikuwa anasema ati sijui ni mambo ya walo, sijui nani. No, this is an issue that even Oduol mwenyewe alikuwa anasema I'm still looking forward to work with Orengo. Alisema hivyo, hakusema ati mimi nimechukia Orengo amekula pesa, but he's going by what he was told.
So EACC kuje ifanye maneno investigation yao, waangalie pesa ilienda wapi. Sasa ikipatikana kwamba Orengo alikuwa anakula pesa, let him answer for it. Then he can be impeached that this has nothing to do with politics, has nothing to do with UDA, sijui Kenya Kwanza, sijui Owalo ametoka, kwani Owalo ndiye alikuwa anaenda kwa Impress account? Okay. Yeah. Interesting. Asante sana. Lakini siasa sasa za Siaya, unaona kama zitachukua mkondo tofauti sasa? Tutaona, maana I don't know how these two will work. You know, maana the county assembly of course watawa wanamchukia of course kwa sababu walijaribu kuimpeach, na governor ndio huyo is not comfortable. So I don't know, maybe watafanya, naona watu wengi wanasema sana itakuwa like ile situation ya Ruto and Kenyatta, they shall isolate him, ambao watakuwa or try to frustrate him or something like that. So that's the most likely scenario, watakuwa na sideline, but they should follow up. The investigation has to be done and should be done expeditiously. Tunataka kujua hii pesa ilienda wapi. Na inaweza kuwa pia ni tactic ya government, kwa sababu ukiangalia Siaya imekuwa the first one. Hata kama wanasema maybe for example wengi wanasema ya kwamba Oduol ni wa Kenya Kwanza ama anatumika na Kenya Kwanza, ndio kwa maana anafanya jinsi anavyofanya, na watu wa Nyanza wa Siaya walimfurusha kupitia MCA wao kwa sababu yeye walimuita kama mall. Sasa unaona kama kuna mkono wa serikali katika hizi swala, especially mkono wa William Ruto. Unajua pesa ikipotea, kama tunaongea hapa sasa hizi, kama mimi na wewe tuseme tuko na kampuni yetu na tuseme 1,300 imepotea. Unaona? Siwezi kuja hapa niseme ati sijui Black an influence hii maneno hii sijui nini. Pesa imepotea katika mimi na wewe, tulete investigation, tuone hii pesa, ama tukae chini tuangalie hii pesa ilienda wapi, then we shall resolve it. Unaona? So hii ni tu njia, maoni yangu, the way I see it is just a reason, is a lame excuse by the watu wanataka kupoliticize hii shida. And I would say the ninio wanaitwaje, ODM side wanajaribu kuiweka to make it like okay, hata nikuulize, tujiulize, hata sijibu, kitaka kujibu jibu. Tell me how Ruto is influencing what is going on right now. How is he doing it? Yende aliambia Oduol ati aende akafiche pesa ndio wafanye investigation wa impeach. I mean, sometimes we have to think a little bit. How is he influencing this? Anthony Simetu kutoka, ilikuwa Kajiado ama Samburu. Habari ya leo? Washa mic yako kaka. Nimetoka Kajiado, sorry. Unaona nakumbuka. Habari ya leo lakini? Salama sana. Mimi niko salama leo, sijachunga ng'ombe. Sasa leo Senate wamepiga kura wakamwokoa Oduol kutokana na kuwa impeach. Alikuwa ameimpeachiwa kule Siaya, lakini Senate leo wamemwokoa. Maoni yako ni yapi kaka? Hii ni mchezo kwa sababu it is not about the it's not about that Oduol hakufanya makosa. Kwa sababu ukijaribu kurudi nyuma vile MCAs wao walimuondoa kwa kazi, huyu jamaa aliviolate kulikuwa na hiyo gross misconduct ya job yake. Sasa vile ilikuja Senate, sheria haikufuatwa kulingana au kuangalia ile makosa alifanya. Sasa wakasema kwa sababu tunataka kupunguzia nani nguvu huyu jamaa anaitwa Orengo. Wacha tupitishe tuonyesha kwamba Azimio wako chini ya Kenya Kwanza. So that is my point of view in regards to this Senate voting. Na nikuulize, kwa sababu kuna pesa nyingi ambazo zimetumika, unaona kama mpiga kura amepata haki? Kwa sababu haijalishi ni nani alikuwa amepelekwa mbele ya Senate, but mwisho wa siku
haki itapatikana? Sijui kwa sababu what I know I'm not sure of the money that has been used, but what I know the Oduol will not be comfortable hata akirudi huko Siaya. Will not be comfortable because I think to my point of view he will also be impeached again. Na hata ikirudi Senate apatiwe tena apitishwe tena hatakuwa na ile hatakuwa na enjoy job. Okay. Hata uenda hata ataambiwa atasumbuliwa na wananchi huko. Unajua sasa Nairobi na Siaya, sasa huko Siaya sasa ndiye atafanya. Uwezi kuja Nairobi kufanya kazi. Okay. So I think he'll be facing a lot of opposition in the Siaya land. Yes. Naja kwako kidogo tu, nikaona kama dakika 10 hivi kabla sijafunga hii show, tuanze ingine. Kuna show ingine inaanza in a couple of minutes wadau, so but then again Kenya Rebel Anthony anasema ya kwamba kuna uwezekano the relationship will change and kuna uwezekano they can even come again and impeach him. Of course kuko na safeguards, ukikuwa impeached kuna mamiezi kadhaa lazima zipite before we impeached again, right? I think, I don't know if it is West Pokot ambapo the deputy governor alikuwa anakaa nje for so many years hakuwa anapatikana. Unaona kama Oduol atahibernate, hatutamsikia tena kwa sababu ni kama ofisi yake itafanywa obsolete. Kabla sijajibu hiyo, uliuliza ile swali yako ya kwanza, ulisema kama wananchi wanafaidika. Actually it's good because wanafaidika maana this is we are trying to hold somebody accountable. Pesa imepotea, Oduol akasema pesa imepotea hapa. Hawa nao county assembly wakasema huo Oduol ndio anatumia pesa vibaya. Wakampeleka wapi? Wakaimpeach. Mambo ikaenda Senate wakaangalia maneno, wakavote, wakasema huyu jamaa rudi kazini. Okay? So it is about accountability. So Oduol started something that's good. He was in the anafanya kazi ya wananchi. Okay? So hata kama alipelekwa Senate wakamimpeach, Senate wakaangalia maneno wakasema huyu jamaa hana makosa, acha rudi kazini, wakavote. Unaona? So it's happening. So the next step, ndio maana niko nasema I'm emphasizing this. EACC kuje waangalie maneno. Unaona? Na kukuja kwa hiyo swali yako, will he hibernate? No, he won't. Oduol niliona nikamsoma vizuri, nikampima kichwa. The guy is very competent. He has his head above the shoulders and he won't be intimidated by anyone. Atafanya kazi yake and he should protect himself. Hata akifanya kazi, make sure he has a paper trail of everything that he does. So if they try to intimidate him ama kitu kama hicho, aende kotini, aseme hawa watu wanatajaribu kunifrustrate. But he is, Oduol is a hero for Siayan people. Okay. Anthony, wacha nikuulize. I'm sure counties ni nyingi ambazo story kama hizi za Oduol zinasikika. Ni venye tu hii imewekwa public. Ninajua tukifanya uchunguzi ama tufanye msasa kabisa katika some of these counties, we will not lack where money has been misuse of money, either going for funny trips, kutengeneza ofisi ya mtu mmoja inatumia milioni 18. If hiyo tu ni deputy, I would want to know how much was spent for the governor. If hiyo ni deputy, I would want to know how much has been spent for the speaker and any other thing that has been spent for the people of Siaya, for the people of Kirinyaga, for the people of Nyeri, Mombasa, and all these other counties. Wewe unaona kama pesa za counties zinatumika vizuri? Asha, sauti yako. Kuna counties ambazo wanatumia pesa kiholela. So when it comes to accountability, it becomes very hard for someone to account to account for what he has done. For example, when it comes to procurement, maybe procuring some of the items. I remember, I don't know which county is that, wheelbarrow ilikuwa inauzwa 400,000. That's a simple wheelbarrow. Ilikuwa Bungoma County.
unakuta Kiambu County during Kabogo during Ferdinand Waititu. So kulikuwa na matumizi mbaya ya pesa. Kwa hivyo hiyo iko na unakuta they just cook wamefanya hii na wajafanya. So it is there. It is there. So I think kwa historia Siaya sina uhakika. Lakini once we are governor, I think the deputy governor should follow maagizo kutoka kwa mkubwa wake. Na unajua sasa deputy governor iko hiyo pesa ya emergency fund. Unajua wao ndio wana control emergency fund. So na sasa iko swali yangu ya mwisho kwako, tunaona MCAs wanagoma wakidai mshahara ziongezwe. Sasa kama already wameanza kukua na issues na mishahara yao, wanaangalia kweli kazi ambao walichaguliwa kufanya, kwa sababu one of the things they do is oversight. Ama kwanza wanatetea mishahara yao, hawafanyi kazi kwa sababu eventually pesa za umma ni uchungu wakati tunakatwa, right? Na wakati tunakosa kufanyiwa kazi, kwa sababu kama barabara hazijengwi, hospitali haziwekwi madawa, hospitali hazijengwi, watoto wetu hawaendi shule ambazo zimejengwa vizuri, hakuna walimu, pesa zetu kama hazitumiki vizuri, na hakuna mtu anaangalia jinsi our governors, our viongozi wanatumia pesa ambazo wanapewa, right? Wananchi ndio wanaumia eventually. So MCAs unaona kama wanafanya kazi yao visawa, kwa sababu already wanasema hata budget hawatapitisha in case mshahara wao hautaongezwa. Ndio. Yes, kazi yao ni kutunga sheria na oversight na kurepresent wananchi katika ward za wametoka. Okay. I think that is a major, I think those are the key responsibility ya MCA. But unakuta after kulingana kuguzia hiyo mishahara yao, kilio chao mimi nakubali na wao, kwa sababu unakuta MCA anasimamia area kubwa. Okay. Every weekend anatumia over 50,000. So at least hiyo mshahara wao wakiongezewa, atapata ya matumizi zake mwenyewe na pia kusaidia wananchi. Unajua sasa, for example, the rural setup. Na kwa MCA anasimamia watu maybe let's say 70,000. Na unakuta every weekend wananchi wako kwa MCA zaidi ya 100. Mwingine anakuja kwa sababu mimi sina fare, mwingine sasa ana school fees. So unakuta matumizi ya MCA iko juu sana. Okay. Kwa hivyo vile wanalia kwa mshahara si mbaya. When it comes to oversight, kuna hii shida ya procurement ama tendering. Unakuta barabara ikipitishwa iseme ifanywe kilomita 10, hapo kwa contractors MCA ajui mahali contractor atatoka. So inakuta kusupervise hiyo maji itengenezwe ama hiyo barabara itengenezwe inakuwa ngumu kwa MCAs kwenda field wa kuhakikisha kwamba everything is in order. Okay. Especially when the MCA is not good in our line moja na governor. So unakuta hata MCA hata ajali kama kuna project iko kwa ground ama hakuna. Okay. So you are tendering. So when it comes to tendering, contractor anakuja tu kwa field, hata ajaambiwa ni nani huyu. So inakuwa ngumu sana kusimamia, and that's why unakuta daraja inatengenezwa nusu, barabara inatengenezwa nusu. Because at the onset wa procurement nini tendering stage 1 MCA iko. And that's why mali pesa inapotea tu kiholela. Okay. Yeah. Aya. Asante sana kwa maoni yako, nimeshukuru sana, umenisaidia sana kujua mengi.
Natumai nyinyi watu wa Kajiado mko salama. Yeah, Jana rais alikuwa kwenye Hope, mlikuwa na nice time. Mimi hata nilikuwa jamaa prezo alitu lecture bwana. Aliwachapa msomo alituambia four items lakini tukasikia vizuri, lakini history ya hata alikubali chakula bei ya gharama iko juu. And most of us the issue of house levy hizo manyumba bado hatujashika vizuri sana, because we don't want our land to be interfered. Unajua sisi ni wafugaji. Okay. Sawa Anthony, nina show ambayo inakuja karibu dakika 20 kutoka sasa. Naomba uwe pia kwa hiyo show. Hii ilikuwa tu special kidogo ya watu wa Siaya. Asante sana Anthony, tuonane baada ya dakika kama 20 hivi Asante sana. Kwa wewe mtazamaji, thank you so much for being part of this wonderful show. This has been your host, Jakes, the moderator. Today it was just, we began early. We normally begin our shows at around 10. So, in a perfect team hivi saa 4. Tuna show ingine, show kali, show fiti. Kesho kuna maandamano, not maandamano. Kesho kuna mkutano, Kamukunji. Kamukunji has been historic for great issues. Kamukunji has been known to begin so many wonderful things in our country, including the constitution. Kamukunji, in the history of Kenya will be written, Kamukunji I miss. So tomorrow Raila Odinga is going to Kamukunji. Today, William Ruto amesign bill. Where you don't want to miss the next show. Inakuwa kale, I have great guys coming in. Wewe pia kuwa miongoni mwa wale ambao wana participate in the next show. Thank you so much for making this one possible. I love that you guys love this show. Thank you so much. I'm your host, Jakes, the moderator. Above all, do this. Like this video, share this video. Have a great one as you wait for the next one. It comes in the next couple of minutes. But till then, see you. God bless you. And as usual, I leave you with something.